এই নার্ভাসনেসটা কাজ করে কেন? পরীক্ষার হলে অনেক প্রিপেয়ার্ড ক্যান্ডিডেট কিন্তু স্ট্রেসের কারণে নার্ভাস ব্রেকডাউন করে। So how badly it can impact? It's like a loop once you start getting nervous. You know, like brain freeze থেকে শুরু করে mind fog, everything is happening and we are unable to proceed with the answer. Processing করতে পারছি না. What do you suggest in such situation? ক্যান্ডিডেট একটা লং পজ নিয়ে একটা ব্রিথ নিতে পারে। Breathing exercise. Like yoga, breathing yoga. Yeah. Breathe in, breathe out. তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম starting from the nervousness, anxiety কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে। Oh, hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Unlocked by British Council. আমাদের এই পডকাস্ট সিরিজে আমরা সাধারণত ডিসকাস করি IELTS এক্সামিনেশন প্রিপারেশন, এক্সাম হল, এক্সাম রেজিস্ট্রেশন এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তবে একটা বিষয় যেটা আসলে প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটই কিন্তু ফেস করে, সেই বিষয়গুলোর আলাপ করব আজকের আমাদের এই এপিসোডে। সেটা হচ্ছে অনেকে হয়তো প্যানিক অ্যাটাক হয়, অনেকের হয়তো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইস্যু নিয়ে থাকে, অনেকে নার্ভাসনেসের ঠাড়ায় যত প্রিপারেশনই থাকুক না কেন এক্সাম হলে যে পারফরমেন্স কিন্তু সেরকম হয় না। দিন শেষে প্রিপারেশন যত ভালোই থাকুক না কেন, ইফ উই ক্যান নট ম্যানেজ আওয়ার অ্যাংজাইটি, ইফ উই ক্যান নট ম্যানেজ আওয়ার কনসার্নস অ্যান্ড প্যানিক, দেন এন্ড অফ দ্য ডে দ্য পারফরমেন্স উইল বি রিয়েলি নট আপ টু আওয়ার লেভেল অফ এক্সপেকটেশন। অ্যান্ড দেয়ারফর আমাদের আজকের এপিসোডে আমরা ওই সব বিষয়গুলো আলাপ করবো আমাদের গেস্টের সাথে। আমাদের আজকের এপিসোডের গেস্ট থাকবেন লেক্সিকন থেকে। ওয়েলকাম টু আওয়ার পডকাস্ট। কেমন আছেন আপনারা? জি, ভালো আছি। ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের পডকাস্টে আমাদের সাথে আছেন লেক্সিকনের ফাউন্ডার, সিইও, এমডি শজিবুল ইসলাম, যিনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেটরও। আর সেই সাথে আছেন নাহিনা আক্তার নেহা, আইএলস ইনস্ট্রাক্টর। ওয়েলকাম ওয়ান্স অ্যাগেন। আচ্ছা, সো আমাদের আইএলস রিলেটেড কনভারসেশন আমাদের পডকাস্টে করি, as you already know, since you are a partner of British Council. We have been talking about the center, examination preparation, and then we are talking about the registration processes and other things. But there's a very softer part of things that, you know, the student goes through within their minds. That is the stress, the panic, the anxiety that they have. So আমরা আজকে ডিসকাশনটাকে একটু ফোকাস করতে যাচ্ছি ওই টপিকগুলোর উপরে। And therefore, since you are actually for 12 years স্টুডেন্টদেরকে সাপোর্ট দিয়ে আসছেন এবং ব্যাচ আফটার ব্যাচেস আপনাদের এখান থেকে সাপোর্ট নিচ্ছে, we would like to know first from Shozibul, from you, that এই যে নার্ভাসনেসটা বা এংজাইটি কাজ করে, ফার্স্ট অফ অল এটা কেন করে? I mean, they're preparing, they're taking preparation for the entire thing, you are taking them through some training, yet এই নার্ভাসনেসটা কাজ করে কেন? অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন। সো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা দেখে আসছি, আপনিও যেটা বললেন যে অনেক প্রিপারেশন নেওয়ার পরেও ডিউরিং এক্সাম টাইম স্টুডেন্টস they basically get nervous. Right. It's pretty normal, you know. Exam always pressure and stress. আর সেটা যদি হয় তাদের লাইফের জন্য, এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে একটা টেস্ট সেটা না, এটা লাইফ চেঞ্জিং একটা স্টেজ। যখন একজন ক্যান্ডিডেট তার টার্গেটেড ব্যান্ড স্কোর পাচ্ছে, সে তখন তার মানে তার ড্রিমটাকে ফুলফিল করতে পারছে। আনলেস অর আনটিল সামওয়ান গেটস অ্যাটলিস্ট 6.5 in their score, IELTS overall band score, they cannot apply for the, not even getting their application process or anything. They cannot kick off anything to their dreams in future. So এইটা একটা প্রেশার। যেমন at the same time দেখা গেছে যে অনেকে যে এক্সাম সেটিং যে এনভায়রনমেন্ট, ইউ নো নাও এ ডেজ, এখন তো আইএলস তো ফুললি কম্পিউটার বেসড, রাইট? সো অনেকে আছে যে অতটা টেক স্যাভি না, তারা ভয় পায় কিভাবে কিবোর্ডে টাইপ করব, কিভাবে আমি মাউস ধরবো। কোয়েশ্চেন্স গুলো আগে ছিল পেপার বেসড, সো ওখানে কিন্তু ফ্লিপ করতে পারতো। সো এখানে আবার স্ক্রিনটা স্প্লিটেড। সো সেই জায়গা থেকে অনেকের কাছে এটা ফ্যামিলিয়ার না, এটা একটা রিজন যার কারণে। আবার অনেকে আছে যে পরীক্ষার হলে অনেক প্রিপেয়ার্ড ক্যান্ডিডেট কিন্তু স্ট্রেসের কারণে নার্ভাস ব্রেকডাউন করে, পারফরমেন্স ওইভাবে হয় না, ড্রপ করে। সো এই রিজনস গুলোই বেসিকলি কাজ করে একজন ক্যান্ডিডেটের, ইভেন আফটার প্রিপেয়ার্ড সো মাচ, সো আইএলস এর ফাইনাল ডেতে যে নার্ভাস ফিল করার কারণে তার ডিজায়ার্ড ব্যান্ড স্কোর পাচ্ছে না, কিংবা তার যে লেভেল সেই অনুযায়ী সে কিন্তু পারফর্ম করতে পারছে না। রাইট। সজীবের কনভারসেশন থেকে আমি যদি আসি, যে এই যে নার্ভাসনেসটা বা এই এংজাইটিটা একজন স্টুডেন্টের মাঝখানে যখন থাকে, ডেফিনেটলি ইট ইজ ইম্প্যাক্টিং দেয়ার পারফরমেন্স। সো হাউ ব্যাডলি ইট ক্যান ইম্প্যাক্ট? Honestly, নার্ভাসনেসের কারণে একজন স্টুডেন্টের আইএলটিএস এক্সামটা খুব
negatively impact পড়ে কারণ when someone is nervous they cannot concentrate, right? And a concentration lack যেটা হয় it will affect all 4 modules of your IELTS test. So until you're absolutely calm and composed, you will face a lot of issues with concentration, with your preparation. You might lose all confidence once you see যে আপনি তো প্রিপারেশন নিয়ে এসেছিলেন তবে আপনি এখন পারছেন না. It's like a loop. Once you start getting nervous, You keep on getting in deep yeah, and deep, you know? Yeah, and then you keep spiraling, especially Yes. on your speaking test and your listening test. So yeah, it actually hugely impacts someone when someone is anxious on their test day. And especially when it is like a second language for her. Because, exactly. Bangla medium থেকে অনেকেই আসে হয়তো IELTS দেওয়ার জন্য যেখানে কিনা it's not their primary language. So for them, it's a foreign language they're learning throughout their life and then eventually sitting for the test for language proficiency and then from there they're coming. Yeah. Good point. Acha, so I understand from there, their performance can be really bad. But Shojib, if I come back to you again and if I ask you that, we often hear and it's ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি practice makes a person perfect, or the more you prepare yourself you do better in your preparation or exam, whichever you are doing. তো এই stress level and anxiety সবকিছু নিয়ে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে কি আসলে এই কোনোভাবে রেজাল্টটা বেটার করার পসিবিলিটি আছে বলে আপনি মনে করেন? অ্যাবসলিউটলি। আপনি বলেছেন যে প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, রাইট? আমি এখানে ছোট্ট একটা ওয়ার্ড অ্যাড করতে চাই, প্রপার প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট। দ্যাটস রাইট, প্রপার প্র্যাকটিস, গুড পয়েন্ট। সো আইএলটিএস এর জন্য অনেকেই মনে করে থাকে যারা আইএলটিএস প্রিপারেশন নাই, ইভেন লট অফ পিপল দে হ্যাভ গট দেয়ার স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইংলিশ, Yes. but still they actually fail to achieve their targeted band score, or some of them not cutting very good band score in special skills like listening এ হতে পারে, সেটা রিডিং এ হতে পারে, ইভেন রাইটিং এ হতে পারে। সো সেই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে এটা তো এক্সাম না, এটা একটা টেস্ট। সো টেস্টের জন্য প্রপার প্র্যাকটিসটা দরকার। ইন আ সেন্স লাইক টাইম ম্যানেজমেন্ট এখানে কিন্তু একটা ইস্যু। যেমন ধরেন আমার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, একজনকে কোয়েশ্চেন দেওয়া হচ্ছে, প্রশ্ন পড়ে আনসারও করতে পারবে রিডিং এর, কিন্তু যখন এখানে টাইম বাউন্ডিং একটা ব্যাপার চলে আসছে সেই জায়গাতে কিন্তু তাকে পারফর্ম করতে হচ্ছে যে 1 আওয়ারের ভিতরে, ইভেন উইদিন দ্য টাইম। এই যে টাইম ম্যানেজমেন্ট অনেকের হচ্ছে ডিপে চলে যাচ্ছে, রিডিং পড়তে পড়তে এত ডিপে তার হয়তো খেয়ালই নেই যে আরো 2টা টেস্ট বাকি আছে। যেহেতু অ্যালোকেট করা হয় অনলি 20 মিনিটস ফর আ প্যাসেজ, সেখানে সে কিন্তু টাইম ম্যানেজ না করে ওখানে যদি 30 মিনিট দিয়ে দেয়, আলটিমেটলি বাকি 2টার উপর কিন্তু ইফেক্ট পড়তেছে। এই জন্য এখানে প্রপার প্র্যাকটিসটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, একই সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে এনভায়রনমেন্ট কিন্তু একটা ফ্যাক্ট। আপনি যখন প্রিপারেশনটা নিচ্ছেন, অনেকে বাসায় বসে প্র্যাকটিস করে, অনেকে অনলাইনে টিউটরিং এর কাছ থেকে নিচ্ছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করে থাকি আপনি সেলফ প্রিপারেশন নেন কিংবা কোনো সেন্টারে প্রিপারেশন নেন, কিন্তু এক্সাম ভেন্যুতে যেহেতু এখন সুযোগ আছে, ব্রিটিশ কাউন্সিল কি করছে অ্যাক্রস বাংলাদেশ তাদের কিন্তু ভেন্যুজ গুলা যেখানে রিয়েল এক্সাম হয় সেই ধরনের ফ্যাসিলিটিস কিন্তু ক্রিয়েট করছে, রাইট? সো দ্যাট মানুষ অ্যাটলিস্ট ট্রেনিং এর পারপাসে যেন যে টেস্ট নিতে পারে। এক্স্যাক্টলি। এবং আমরা যেটা বলে থাকি যে প্রপার এনভায়রনমেন্টে মিনিমাম 1 থেকে 2টা যেন মক টেস্টটা অন্তত দিয়ে তার লেভেলটা যাচাই করতে পারে, বিকজ ইটস আ হিউজ থিং, লাইক তার হচ্ছে লাইফ চেঞ্জিং। আমি যেটা বলেছি, একই সাথে এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর দ্য রেজিস্ট্রেশন। অ্যাবসলিউটলি। সো এইসব কারণে আমার কাছে মনে হয় যে একজন ক্যান্ডিডেট যদি ফুল ফর্মেট আইএলটিএস জানে, প্রপারলি যদি প্র্যাকটিস টাইম ম্যানেজমেন্ট করে প্র্যাকটিসটা করতে পারে, স্পিকিং এর জন্য যদি সে একজন পার্টনারের সাথে প্র্যাকটিস করে, বাট নাও ইট ইজ এআই রেভলিউশন হয়েছে, এখন জেমিনাই বা চ্যাট জিপিটির সাথেও কিন্তু আওয়ার আফটার আওয়ার্স কথা বলতে পারছে। এই অপরচুনিটিগুলো নিয়ে একজন ক্যান্ডিডেট যদি প্রপার প্র্যাকটিস করে তাহলে অবভিয়াসলি তার ভালো করার চান্সেস অনেক হাই। আর সেই সাথে ব্রিটিশ কাউন্সিল কিন্তু অলরেডি রেজিস্ট্রেশনের সাথে অনেকগুলো প্যাকেজ ইনক্লুড করেছে, সে ঘরে বসেও প্র্যাকটিস করতে পারে এবং বিভিন্ন সেন্টারে যেও প্র্যাকটিস করতে পারে। ট্রু। আই মিন ব্রিটিশ কাউন্সিলের এই ফ্যাসিলিটিসগুলো কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক আমার মনে হয়। অ্যাজ এ পার্টনার আপনি যেহেতু কথাটা মেনশন করেছেন, আমার মনে হয় যে প্রতিটা স্টুডেন্ট যখন হয়তো রেজিস্ট্রেশন করছে তাদের যে প্যাকেজের সাথে যে অফার্সগুলো থাকছে ওগুলো যদি প্রপার ওয়েতে স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প দেম টু রিডিউস দেয়ার অ্যাংজাইটি অ্যান্ড প্রিপেয়ার ফর দেয়ার এক্সাম লিটল বেটার। হাউএভার আমার কিন্তু কোয়েশ্চেনে আগেরটা এখনো মাথায় ঘুরছে, ভন করছে, যেটা হচ্ছে এই যে দেখেন আমি যে বললাম নন স্পিকিং ইংলিশ ক্যান্ডিডেট যারা আর কি, যারা ফর এক্সাম্পল বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়াশোনা করেছে, নাও দে
they want to go for higher studies and they want to apply for some university. ওর জন্য কিন্তু স্পিকিং এর পার্টটা ইজ লাইক এ ডেডলি সিচুয়েশন, মানে ও হয়তো রাতে নাইটমেয়ারও দেখে ফেলেছে বেচারা যে আমার ইংরেজি মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না বা এই জাতীয় কিছু সিচুয়েশন, বাট ইউ নো হোয়াট, দ্যাট অলসো নিডস টু পাস থ্রু, মানে তার ওই জায়গা থেকেও পার হতে হচ্ছে. সো হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন অর হোয়াট টেকনিক ইউ ওয়ান্ট দেম টু ফলো ওয়েন দে আর লাইক ইউ নো ইন আ ডেডলি সিচুয়েশন যে মুখে দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না টাইপের? থিং ইজ স্পিকিং এর সময় নার্ভাস হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, তবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে ইউ ক্যানট upgrade your speaking skill in just one day or overnight. Absolutely not possible. Right. If someone wants to do well in their speaking test or even get above 7, you know, they need to practice consistently. এখন ওই মানুষটা যদি সারা দিন অথবা সারা সপ্তাহে কারোর সঙ্গে ইংলিশে কথা না বলে, সে এক্সপেক্ট করতে পারবে না যে সে স্পিকিং টেস্টে গিয়ে he or she will get a good score, right? So in order to get a decent score even, someone really should practice consistently with another person, or even they could use AI. Yeah, because এখন তো মানুষজন সবকিছুর সাথে AI ইনক্লুড করছে, so like they could practice speaking consistently and they need some constructive feedbacks to improve their right. The feedback is very important. It's not like, you know, only speaking from my side and not getting enough feedback to understand where I need to improve. There comes another question to you, which is like a nesting question, I would say. That is, you know, since you're talking about practicing with another person or with some device or on your own, but speaking and practice, which part they should focus on? Is it like the fluency or the language proficiency and the, you know, the words, the vocabulary? কোন part that you think is better for them to focus? Personally, I suggest speaking এর সময় a person should express the idea that comes to them naturally instead of, you know, trying to sound overly sophisticated or trying to perfect the way that they speak. কারণ যখন একটা মানুষ শান্তভাবে কথা বলে না, তার কথা বলতে গিয়ে অনেক ভুল হয়ে যায়, and when they realize যে তাদের স্পিকিং টেস্টের সময় স্পেশালি ভুল হচ্ছে, they sort of freeze. So I would suggest that instead of paying attention is very important to all parts, but then again, staying calm is the most important thing ever, because once you're calm, you will pay attention to your vocabulary, your pronunciation and everything. So you have to take it step by step, you know. True. And there's no compromise practice at kids. Yeah, exactly. So you have to practice more and you can't really reach I suggest that a person should practice with another person instead of, you know, with a like device. Conversation. Yeah, right? in a conversation, because একটা মানুষ আপনাকে যে ফিডব্যাকটা দিবে, you cannot really trust an AI to do the same thing, you know. True. So yeah, it's very important to talk with real people and participate in real life conversations. Good point. Viewers, while we can depend on AI, definitely it's going to help us and support us in practicing. But I think a human feedback is also necessary sometimes. So therefore, we should also try to take feedback from other people speaking from. All right, coming back to Shozibul again. So আমাদের এই যে এক্সাম যখন ক্যান্ডিডেট নিচ্ছে, IELTS এর এক্সাম যে কোনো সেন্টার থেকে হোক, যে কোনো জায়গায় across the country, পয়েন্ট হচ্ছে যখন আমরা একটা ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন দেখলাম, অলরেডি ফ্রোজেন এফেক্টটা চলে এসছে, কিন্তু ইউ নো লাইক ব্রেইন ফ্রিজ থেকে শুরু করে মাইন্ড ফগ, এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং অ্যান্ড উই আর আনএবল টু প্রসিড উইথ দি অ্যান্সার, প্রসেসই করতে পারছি না. Would you suggest in such situation? A very difficult situation. এটা অনেকেই হয়ে থাকে. Lot of my candidates even they shared the same story that you are talking about. Mind clogging situation and everything. So এই situation আমি বলবো যে once you are in the battlefield, right, so you cannot stop. Exactly. You must go on. And প্রথমেই যেটা করতে পারে একজন ক্যান্ডিডেট, যে শুরুতেই ক্যান্ডিডেট একটা লং পজ নিয়ে একটা ব্রিথ নিতে পারে. Breathing exercise. Like yoga, breathing yoga. Yeah. Breathe in, breathe out. And that definitely helps. So অনেক ক্যান্ডিডেটস এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স করেছে. তারা, আমার সাজেশন থাকবে এই জায়গাতে যে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেরই টার্গেট ব্যান্ড স্কোর আছে. ফর এক্সাম্পল, আমি যদি লিসনিং এর কথা বলি, আপনাকে কিন্তু 40-40টাই যে কারেক্ট করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই. IELTS এর 7 ব্যান্ড পেতে গেলে কিন্তু মিনিমাম 40-এর ভিতরে 30টা কোয়েশ্চেন কারেক্ট করলেই হচ্ছে. সো আপনাকে প্যানিক করা যাবে না. And you have the bar that আপনার যে ওই যেটা বললাম 9 এ 9 দরকার নেই তো. সো ওই জন্য নিজেকে একটু কুল অ্যান্ড কাম করতে হবে. এরপরে রিডিং এর জন্য চিন্তা করেন, আমার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসার যে তখনই খুঁজে পেতে হবে. আমরা একটা থিওরি বলি, মুভ অ্যান্ড রিটার্ন. সো আপনাকে মুভ করতে হবে এবং শিফট করতে হবে. আপনি কোয়েশ্চেন পাচ্ছেন না, ওকে, লিভ ইট, দেন গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান. ওয়ান্স ইউ আর ডান আদার কোয়েশ্চেন দ্যাটস ইজিয়ার, দেন কাম ব্যাক অ্যান্ড ট্রাই অ্যান্ড
third thing is you need to have educated gaze because you already know the whole context. Now you can gaze because you are not like the ABC level students. You already have prepared a lot for the IELTS and now you are just trying to find out those answers. So for the writing এর জন্য definitely আমি suggest করবো যে এখানে brainstorming বা idea generation is the key. Whatever you write, more than that, you need to have the idea generation. Even on the exam time, you will get the paper, supplement paper and pen. You can write down points. So that will definitely help. So if noting you know, it down when you need. Note taking. If you know everything, then it's easy peasy task to write down. True. It's difficult. I mean, Yeah. I can imagine and I can visualize the situation where, you are encountering a difficult question and you're getting stuck. But I think the points that you've mentioned, one is breathing, take a deep breath and rethink about it. Okay. And the second thing that you have mentioned, which is very important, I also tell people that, when you get stuck with a question, you give a pause and go to the next one. And once you're covering that, you come back to the earlier one. So it's like, giving you that much time and brain space to thake to rethink about it. Yeah, and they can process. Yes. And the third thing is that utilize the notepad so that you take notes and then you come back to the very good point. That reminds me, Neha, since you actually help them prepare themselves for the exams, powerful mind tip ki hote pare from your side for a candidate as you are? For me, I would say that a person really, they really need to stay calm during the test because that's number one tip. That is the most important tip, I would say. কারণ যখন আপনি পরীক্ষার হলে ঢুকবেন and you're going to treat it as another conversation place instead of an intelligence test, you're going to see wonders, okay? Because যখন আপনি পুরো IELTS exam থেকে you're going to treat it as you're just talking with a friend or you're answering a few questions like puzzle pieces. You're going to see that the whole exam gets very easier for you. And as Sir said, it's really important to, take deep breaths in between the tests because keeping a calm composure is the most important thing on your test day. That's what I would say. Very nice. Keep everyone's cool. Yeah. Right. Do you want to add any point to her? Yeah, definitely. And at the same time, I would say speaking needs or proper practice, completely practice because you cannot perform the thing like she mentioned overnight. None can change their performance. True. I always tell to my students, IELTS is always like it takes time and practice. It's not the overnight game. Right. And people who are not even in advanced level of English, who are not, getting used to reading a lot of stuffs or listening to a lot of audio tracks from different accents, and people actually, they don't have this writing habit or speaking with their colleagues and with a lot of their daily life necessities, they are not even corresponding in English. That would be really tougher from them to perform in actual exam condition. Very true. I mean, when you are just sitting for the exam, from the start till the end, it's like all English. And if you're not habituated with all these in different forms, like speaking, writing, reading, listening, then it is really, at some point, your brain gives up. You cannot take it anymore. I would like to add another thing is that কিছু মানুষ হচ্ছে preparationের time they look for shortcuts that's such as true. crash courses. You can never improve your writing or your listening. That's impossible. Yeah, within 1 or 2 weeks. It's unless you memorize, you ask ChatGPT and they give you a brief and then you memorize the entire thing. Yeah, but The typical memorization will not get you very far in IELTS. That's another. Absolutely true because, the question is not common then again. Yeah, extremely unpredictable. It's true. Coming back to Lexicon, I would like to know about Lexicon because, it's highly recognized. I would say it's an institution and a British Council affiliated partner, definitely. And we know that, English language educator হিসেবে, it's quite prominent in the frame in Bangladesh landscape. So, how did it start? And আপনাদের এখানে Lexiconের partnership with British Council এর journey-টার ব্যাপারে যদি একটু বলতেন আমাদেরকে। Oh, you are going to make me emotional. Actually, I know partially you were getting emotional when we were talking before starting our podcast. True. That's true. So all started, that's back in 2014. So once we started, even I got this,
clue, ideas and everything with working with British Council, Okay. So someone from British Council back then in 10, 11, 12, 13, they used to conduct the test in Khulna. Right. So at that time I got connected with them. So they inspired me a lot to open up one center and everything. And that's how it initiated. I never thought alone myself. Right. So back in 2014, we started as like IELTS registration center. Back then it was quite popular term and very new thing to this town Correct. and everything. So people actually asked, what's that? So through this, British Council always, very kind to us, like giving the support, especially for the lot of workshop and registration support, incentives to the candidates, or helping them. Back then, it was like the program just before the test, there was like IELTS last minute workshop. So Right. this sort of program they arranged even in my venue. So till from 2014 to till 2019, we worked as IELTS registration center. Acha. So the moment came, that was the proud moment for us, and we hit the major milestone. That is, we became the venue, testing venue. Nice. Lexicon became the testing venue of British Council. So that's When you qualified as the authorized venue. authorized test venue, like For the O-levels and A-levels as well. as well. Yes. So in our venue. So all the title we got there. So we started working, and then we found British Council where, they were more cooperative, more communicative. Right. And at the same time, we got a lot of support. And back then they introduced ICP, IELTS Consultation Program. Nice. So one of the trainers from British Council, they used to go to Khulna and taking all of our aspirants IELTS, they used to have this program, their FAQs and last minute, if they have any sorts of queries, Right. they answered and clarified all the doubts and ideas, and that definitely boosted our candidates. Fantastic. And that is how it continued. But in 2024, we had, that's the great expansion. We came up with CD test. Oh. Computer delivered test. That was pretty new in my town or even in Khulna division. So back in 2024, we initiated this. We started operating this venue, offering our community people this sort of, facilities like modern equipped headphone, and it was pretty new. And paper-based and CD test were going parallelly and simultaneously. And then, everything turned into computer and all those. And because of that venue and expansion, we became the most premium test venue in Bangladesh. Though it is located in Khulna. Amazing. But we got proudly this prestigious award from British Council. That was the big event. I still can reminisce and recall this past. That is the partner meet, and we have been recognized through this one, through awards and all those. So, Right. yeah, that was the glorifying moment for me as well and my entire team. So, Fantastic. Nice. yeah, that's the whole journey with British Council and Lexicon, and it's been going on nicely. And we hope that, it continues for the betterment for the students and for everyone. Yeah. And it's a wonderful partnership, I must say. One last thing that, you would like to convey to my audience or to the potential candidate, jara kina IELTS exam dibe. From you, maybe Shozib. Okay. I would say register with British Council, definitely, because this is the most trustworthy, first thing. And they provide incredible support, not even Right. from the end. British Council cannot operate everything going door to door. Correct. So, on behalf of British Council, we are helping a lot of students. For example, peripheries or provinces like Khulna, Rajshahi, Kumilla, and other places. So, what they do, they empower not only the students, but our teachers. One of the Right. most important part that I got, British Council arranges for centers like us, our trainers, they give the training going to their places and they certify those trainers, and that is the authentication. So we actually provide those information. And another thing is we get a lot of support, especially when you register with British Council, you will get 40 premium mock test, which is quite wonderful for preparing one IELTS candidate. Amazing. So that's why I would say definitely that's the leading one, and they're helping. It's been ages, and we are pretty proud to work with British Council, and we are also
very satisfied and happy working with that. I mean, this organization, that they always look for the betterment for our candidates. Not only for them, they all the time think about how our candidates can benefit from us, from British Council, preparing, or registering or giving the exam. And last thing I would mention, all the venues of British Council is highly compliant, because as we are operating one venue, we know how it is compliant and everything. Every, pinpoint they check out. True. And they go for true. checking, inspection, even all of a sudden, without notifying, they just go there, they check everything is okay or not. Even our students' feedback is really remarkable. They are highly satisfied, and we are also highly satisfied working with British Council. So, definitely British Council ke suggest korbo IELTS registration er jonno. Thank you so much. And actually, with the conversation যে আপনাদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, starting from the nervousness, anxiety কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে, to the point যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অথেন্টিক রেজিস্ট্রেশন প্রসেসের থ্রুতেই যদি আসলে কোনো ক্যান্ডিডেট যায়, তার মেন্টাল এংজাইটিটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিছুটা কমে যায়। সো আই থিঙ্ক দিস উইল হেল্প ডেফিনেটলি আমার ভিউয়ার্সকেও অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা ফিউচারে দেখতে চাবে, দেখে নিতে পারে এই এপিসোডের থ্রুতে যে কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে এবং কি কি টিপসগুলো তারা ফলো করতে পারে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ Shozibul and Neha for joining us today in our podcast. It was our pleasure. It's our pleasure, and you are also, welcome. At the same time, thank you for inviting us in this wonderful episode. Thank you. So viewers, কি বুঝলেন? Nervousness, anxiety, all these are the mind game, I would say. এবং এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলে আসতে পারে only if we are calm, number one. Number two হচ্ছে practice, practice and practice. Yes, 3 times I said, because practice এর কোনো বিকল্প নেই. Number three is that when you are actually preparing for your preparation or training, make sure you're following a strategic way which will help you to reach your targeted marks. And definitely training in মানে হচ্ছে কিন্তু practice again. And the last thing I would say, which আমার গেস্টরাও বলেছেন আজকে, যে অথেন্টিক রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা ফলো করে ওই এংজাইটিটা নিজের মাথায় না নিয়ে যে কোন স্কিমটা নিচ্ছি, কোনটা নিব না, বা কোনটা করব না, নিজে অনলাইনে একাই করার থেকে বেটার ব্রিটিশ কাউন্সিলের থ্রুতেই করা। So I would suggest and I would request everyone that, please remember all these things and go for the best test ever in your life. So keep growing, keep glowing, and keep learning. Thank you so much. And if you like this show, please remember to share. See you next time.